എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ എക്സാംസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് KTET കാറ്റഗറി 3 എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. ഇതുവരെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി കാണേണ്ടതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ? യെസ്, ടുഡേയ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഥവാ ഇന്നത്തെ ചേരുവകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വി ഹാവ് ടു നോ റെസ്റ്റോറേഷൻ. Restoration period is the historical period commonly referred to as English Restoration, the year 1660-1689, 1660 മുതൽ 1689 വരെ, which corresponds to the last years of Stuart reign in England, Scotland, Wales and Ireland. And here goes the first question, that is, British writing of the Restoration era is often called neoclassical. Why is this? Options are: it was translated from a Roman and Greek languages. It aims to create a uniquely English style. It imitates the Latin classics. It was written by the Emperor Octavian. And the answer is, it imitates the Latin classics. Because of that, Restoration period is called neoclassical. And the second one is, during the Restoration era, it was fairly common to keep a diary. Which of the Londoners is well known for his diary? Now an important historical document. Options are Daniel Defoe, Samuel Pepys, Joseph Addison and Samuel Johnson. And the answer is option B, Samuel Pepys. Samuel Pepys and John Evelyn both were famous for their diary writing. Pepys' diary shows the Great Fire and Plague, whereas Evelyn's Evelyn's diary shows Great Fire only. And the third one is, Alexander Pope wrote a long poem called The Rape of the Lock. What was this about? Options are the picking of a locked door, the theft of a trees of hair, the assault on a young woman named Lucy Locke, the attempt to open Pandora's box. And the answer is the theft of a trees of hair. Okay, Alexander Pope ne kurichu parayanengil, he was an English poet best known for his satirical and discursive poetry, including The Rape of the Lock, The Dunciad and an essay on criticism. And the fourth one is, what was Jonathan Swift's main purpose in writing Gulliver's Travels? Options are to praise the wisdom and justice of English foreign affairs, to entertain his audience with incredible fiction, to criticize the pettiness and corruption of English political practices, and finally to criticize the idle upper class citizens of London. And the answer is option C, to criticize the pettiness and corruption of English political practices. നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, Jonathan Swift, he was an Irish writer and clergyman. Swift satirizing both human nature and the traveller's tales. And the fifth one is, he was a man of wit amongst the following who possessed the above quality. Options are Ben Jonson, William Shakespeare, Geoffrey Chaucer and Sir William Temple. And the answer is William Shakespeare. പിന്നെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ആൾ, റോബർട്ട് ഗ്രീൻ, ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അപ്സ്റ്റാർട്ട് ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞത് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ആണ്. ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ, Dash is remembered as the morning star of Reformation. Options are John Donne, John Dryden, John Wycliffe, Johann Gutenberg. And the answer is John Wycliffe. See, morning star of Renaissance നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ്? ജെഫ്രി ചോസർ. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് റിഫോർമേഷൻ ആരാണ്? ജോൺ വൈക്ലിഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വൈക്ലിഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വൈക്ലിഫ് ഹി വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോളാസ്റ്റിക് philosopher, theologian, biblical translator and reformer. Okay, and the seventh one is, Francis Bacon's essays first edition appeared in 1597.
second in 1612, and the third edition was appeared in. Options are 1621, 1622, 1624, and 1625. And the answer is 1625. അതായത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ കുറേ അധികം എസ്സേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എസ്സേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് എസ്സേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണ്ടെസ്ക്യൂ ആണ്. അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 3 എഡിഷനായിട്ട് എസ്സേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ appeared in 1597, second one 1612, and third that was in 1625. അപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എഡിഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. And the eighth one is, which of the following is Bunyan's religious autobiography? Options are Grace Abounding, The Pilgrim's Progress, The Life and Death of Mr. Batman, and The Holy War. And the answer is The Pilgrim's Progress. It is regarded as one of the most significant works of religious theological fiction in English literature. It has been translated into more than 200 languages. And the ninth one is, which of the following Bacon's work is unfinished? Options are The Advancement of Learning, The History of Henry VII, Apothegms, and New Atlantis. And the answer is New Atlantis. ന്യൂ അറ്റ്ലാന്റിസ് അൺഫിനിഷ്ഡ് വർക്കാണ്. ആരുടെ? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ. 10th and last one is, which of the following is not written by Thomas Shadwell? Options are The Sullen Lovers, The Squire of Alsatia, Dear Pretty Youth, and Arcadia. And the answer is Arcadia. The Sullen Lovers, The Squire of Alsatia plays ആണ്. Dear Pretty Youth അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോമാണ്. ആർക്കേഡിയ സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ വർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 1-2 വട്ടം വീഡിയോ കാണുക, നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ.